Yo guys, what is going on, and welcome to the channel and of course the video. This is the DEUTSCHRAP BRANDNEU from Capital Bra Farid Bang full album reaction. This is a long one only because towards the middle when we got to like Drei Meals, Beretta, I was really surprised at kind of the depth they went into, and I really had a lot of fun. So you'll see I do talk a lot about kind of the meanings. I do enjoy that type of stuff, so if you guys enjoy kind of like you know, the deeper, like I guess like philosophical shit, stick around for that. That's in there. And of course, always appreciate the humor and the nonsense violence text from both of these guys. I appreciate you guys for coming in, and those of you who are in the stream, thank you. Pinsa, again, thank you. Isha Possessin, you guys for the Prime sub, that helps me out a lot. And if you guys missed the stream, make sure you follow me on Instagram so you can join next time. But like I said, this is a longer one, so go ahead and get some drinks, get some snacks, take your time with this, and I hope you guys enjoy it as much as I did. It was a lot of fun. There was so much in this album, so many different styles, varieties, genres, texts, and techniques, man. I think this one had everything. I really did enjoy it, and so hope you guys do too. Please enjoy. Freund, ihr habt euch gestern mit der Falschen getroffen. Ey, ich schwör auf alles, ich fick dich. Ich fick dich und deine Freunde und jeden, den du kennst, du Hund, du. Ich wache auf, mach die Lampe an. Wer ruft so früh an? Es ist Kapitan. Salam Farid. Was geht ab, Bruder? Weißt noch, die Scharmutter gestern Nacht sah gut aus. Was ist mit dir? Es geht um ihren Freund. Sie hat zu viel getrunken, geheult und es bereut. Okay, so, oh, Okay, mein Uhr. nice. Shit, sorry, I got that background music playing. So amateur, but yeah, man, this like call and answer thing, that the fact that they got the whole dialogue going on, it's really cool. This is like a classic thing, and I feel like German rap does this more than I don't really see this so much in American rap. I always like this. This kind of like shows a little bit of their personality. Doch wir zwei Waffen, steig ein, wir fahren Richtung Kreuzberg. Weil ich kenn die Dicker, wo der Hurensohn sein Zeug klärt. Wir fahren Richtung Kreuzberg, and I don't know if that's supposed to be, is like Kreuzberg like notoriously like ghetto? Like I don't know if that's thrown in there for some reason, or maybe that's where one of them like grew up. But Kreuzberg, right? Wir fahren Richtung Kreuzberg. Like why do they include that? Wir gehen beide rein Oder beide drauf. Die größten Kriege sind meist wegen einer Frau. Irgendeine falsche Fotze macht immer die Beine auf. Kapi ruft den Hundesohn an und wir steigen aus. Warte, Farid sagt nix. Schuss, Salam, Bruder, was geht ab, Bruder? Wie geht's euch mit Skapi, Bruder? Salam, Bruder, was geht? Ja, lange Bruder, was geht, Bruder? Ich küsse dir noch, Bruder. Hast du Zeit, Bruder? Ja. Bist du immer noch in Kreuzberg, Bruder? Selbe Wohnung in Kreuzberg. Ich küsse dir noch, Bruder. Ich komm gleich vorbei, ja? And this guy, I don't know if this is a cameo, if this is some sort of just actor, or maybe another rapper, maybe a producer behind the scenes. Bruder, ist okay? Okay, Bruder. These phones, dude. Is it still a thing that guys use these? Are these like modern day drug dealers? Do they use these phones, right? These like cheap phones that they just throw out? I guess because they're not like smartphones can be like easily hacked or traced. It's funny, just the little details in here. Ich küsse dir noch, bis gleich, Bruder. Salam. Alaikum Salam, Bruder, bis gleich. Was nicht weiß, Kapi kommt nicht allein. Guten Morgen, ja, Habibi, wir sind zwei. Fängt an zu schreien und ich klatschen auf dem Boden. Packe mir die Kohle Und ich packe mit die Drogen. Doch bevor wir gehen, musst du uns was verraten. Kennst du diesen Bastard? Diesen Bastard wollen wir haben. Farid, Bruder, bitte hör ihn auf zu hauen. Ich hab die Nummer nicht. Dann gibt's einen Instagram-Account. Bist du verrückt? Warst du wieder high? Ich hab der Nummer nicht. Dann gib them an Instagram-Account. Yeah, so I guess this kind of like sets the tone for the album, right? This kind of it's just like banger battle rap type of thing. Scheißegal, Bruder, guck mal seine Insta-Story. Er trinkt grad Woddy in der Adler-Lobby. Ich begrüße diesen Nutten so mit Abakat. Brother, chill doch mal, hier sind überall Kameras. Halt mich nicht fest, ich schlag ihn ins Gesicht. Halt du mich mal nicht fest und ich geb ihm einen Tritt. Am Telefon ist es viel leichter zu reden. Ja, doch was machst du, wenn wir zwei vor dir stehen? Komm. Und wenn du uns einmal begegnest, wünschst du dir, man sieht sich zweimal im Leben. Ja. Wo seid ihr? Was willst du denn? Kapi, Bruder, geh mal. Nein, warte, was will er? Geh mal her. Was ist los? Ich komm vorbei. Ja? Viel Glück. Tschüss. Farid, lass mich raus da vor dem Laden.
Nice, dude. I don't just the way they integrate the dial tone in there, the beep tone. That's nice. And again, it's just nice to see their like playful personalities, even though it's like all around violence and like drug deals. It's pretty silly, but it's still I don't know, and it's like it's nostalgic, right? Because this is from what I understand, this is like an old school. What's up, F zu dem A, was geht's auf Österreich, F zu dem A, jetzt rein in der Chat angekommen. Oh, you're working right now? Shout out for the support, dude, while you're at work. Kann noch nicht schlafen, will zum Spielautomat. Okay, Bruder, ich ruf dich morgen an und egal wie geil die Bitches, geh mit dir nicht Motel One. Sieh die Jacke an, die Straße voller Wind. Doch ich merke schnell, dass irgendwas nicht stimmt. Dude, this fucking jacket is so ridiculous, man. Wichser hat sein Handy vergessen, fahr zurück zu dem Laden und sitzt in hässliche Fressen. Sie umzingeln Kapital ohne Ballermann. Mit Türken, Kurden und Araber. Alles kommt zurück wie mein Blind ins Gesicht. Seh gleich fahren, aber zwei nehm ich mit. Ich laufe rein mit der Waffe in der Hand, schieße nur auf Oberkörper. Bist du geisteskrank? Alle It's so insane, dude. It's so over the top. bleiben liegen, langsam kommen It's so ridiculous. die Cops näher. Kapi, wenn die Bullen fragen. Es war Notwehr. Berlin. Wenn die Bullen fragen, es war Notwehr. What's Notwehr? Is that self-defense? Notwehr. Gestern Nacht Notwehr, emergent, like self. Is that what that wurden means? die Skandalrapper Farid Bang und Capital Bra nach einer Schießerei festgenommen. Die beiden befinden sich momentan in Sicherheitsgewahrsam und plädieren auf Notwehr und Unzurechnungsfähigkeit. Super. And so then, yeah, in the promo phase, right, here's the original cover. You can kind of see that it didn't involve the whole Bane and Joker thing. And then with Cola appearing there, right, it goes right into Molotov. Yeah, I really like this one. I feel like Cola had some nice lines. Ey, ich geh durchs Schloss im Morgenmantel, Diener plagen Sorgenfalten. Einer von ihnen ist mir aus Versehen ins Wort gefallen. Ich hab das Game mit Farid schon gefickt, jetzt siehst du Kapi mit am Tisch, wie beim Mafia-Konflikt. Das ist die Superstar-Gala, ein Hype, der ständig anhält und andere Leute mitnimmt, wie dein Busfahrervater. JBG ist sowas wie dein Vaterersatz, wir brachten Gangster zu Fall, wie die Staatsanwaltschaft. Wir bringen Gangster zu Fall wie der Staatsanwaltschaft. I think that's not the craziest line. This one with der Busfahrervater. Always diese Vaterbeleidigen Lines. It's so funny. Deiner Vater liegt in Natur or something. Weil wir suchen auf einer Schlafplatz. And this is from like Zuhta Tape 4. I know he has tons of those. And of course he mixes in like mock, right? There. That's so funny. Ihnen ist mir aus Versehen ins Wort gefallen. Ich hab das Game mit Farid schon gefickt, jetzt siehst du Kapi mit am Tisch, wie beim Mafia-Konflikt. Das ist die Superstar-Gala, ein Hype, der ständig anhält und andere Leute mitnimmt, wie dein Busfahrervater. JBG ist sowas wie dein Vaterersatz, wir brachten Gangster zu Fall, wie die Staatsanwaltschaft. Mach mit Verbrechen Kapital, plan mit Kapitalverbrechen, danach Haftrichter bestechen, wegen Kapitalverbrechen. Die Kontrolle nicht quer, dank dem vollen Kuvert. Royce Felgen wie der Bratan mit rollender Air. Ich entsorge Nico Beck. That's so good, dude. That's probably the best line, right? In here, this Royce Felgen mit rollenden R. Royce Felgen wie der Bratan mit rollendem. Ja, wie der Bratan mit rollender R. Ich entsorge Nico Becks, bin in den Müllcontainer schleusen. Du bist Interviewer, mach hier keinen auf Psychotherapeuten. Der Mythos lebt erneut, ich komm in Python-Lederhäuten. Wir gehen auf eure Toten, so wie Friedhofsgräberkreuze. Molotov-Cocktails auf Rap-Konzerte. Wir gehen auf eure Toten, so wie Friedhofsgräber kreuzen. Du wirst das Abendessen meiner Stepfords werden. Nieren kaputt, hohe Testo-Werte. Wenn wir sterben, bleibt nichts aus einer Netflix-Serie. Ey, ich werd als Gangster sterben und verkauf mich nicht an eure Dreckskonzerne. Fick Fame, Fick Hate, Justice Beat Break, Fick Drake. I never understood this part of the hook. He says Fick Drake. It's just like a random diss, or it's like nonsensical line. It's like why? Ich sitze mit dem Banger und dem Boss in der Villa 20 Zimmer an
Nice. And it's too, I think I said this in the past, like in the singles when they were coming out, how nice it is that Kollega in Farid Bang kind of, in a way, like resurrected Capital's like original, like true talent, right? Like with rapping, because he is really good, man. He's a really good rapper. Maybe not the craziest lines, right? Not the craziest lines, but his flow is really good when he tries. I feel like. What's up, Pinza? How you doing, buddy? Ficken, zu 10 seid ihr mutig. Die ersten beiden, die kommen nie wieder zu sich. Hol die Dreckskinder blutig, beleidige sie auf Russisch. Und hör nicht auf, weil Farid findet's lustig. Molotov-Cocktails auf Rap-Konzerten. Du wirst das Abendessen meiner Stanfords werden. Niere kaputt. Und dann, und hör nicht, ich beleidige sie auf Russisch und hör nicht auf, weil Farid findet es lustig. And this is cool because it kind of like tying in these legendary like memes, right? These videos, these Farid Lackflash, yeah. These Farid Lackflash videos, right? That the fact that like Farid is like, his laugh is so, he finds like a lot of things funny, right? And he just loses control. It's a nice little reference there into the like the old school Farid Kollega videos. I'm great, dude. I'm doing really great. Really great. Happy Sunday. Happy Sunday, Pizza. Ich werd als Gangster sterben und verkauf mich nicht an eure Dreckskonzerne. Fick Fame, Fick Hate, Justice Beat Break, Fick Drake. Rapper fühlen sich mit klaren Rücken krass, doch wiegen weniger als ich Bankdrücken mach. Du weißt, dass ich von deiner Gang den Anführer klatsch. Sie wollen 50%, ich geb nur Gunschüsse ab. Ich schieße deinem Cousin in die Beine und die Folgeschäden sind Potenzschwierigkeiten. Im Bordell siehst du Weißes mit Shadern abends. Rapper kriegen Date-Ansagen, weil sie Date-Just tragen. Date-Ansagen, Rapper kriegen Date-Ansagen, weil die Date-Ansagen, I know Daytona, like Rolex Daytona, right? Oder Date-Ansagen, weil die Date-Just Rapper kriegen Date-Ansagen, weil sie Date-Just tragen. Durchsiebe dich in einem Dior-Oberteil, was danach aussieht wie ein Trikot von der Schweiz. Dein Label hat sich zu einer Boygroup formiert. Bist kein Porno, doch will ich mich fixen, läufst du vor mir. Im Deutschbuch vor dir meine History, denn ein Gerichtstermin ist auch Publicity. Wir passen in das Täterprofil, meine Faust auf dein Kiefer ist wie Melatonin. Molotov-Cocktails auf Rap-Konzerten, du wirst das Abendessen meiner Stanfords werden. Niere kaputt, hohe Testo-Werte, wenn wir sterben, bleibt nichts aus einer Netflix-Serie. Ich werd als Gangster sterben und verkauf mich nicht an eure Dreckskonzerne. Fick Fame, Fick Hate, Justice Beat Break, Fick Drake. So random, dude. I love how he says Fick Hate and then he turns around and says Fick Drake. But yeah, 2 quality singles, man. No, Pinza, this is the second one, but I don't know if you were there for it. We actually did these already. I was just, for the sake of the album, the flow of the album, I just started right off the top. So we're going to Joka Bra and Bane, which this will be the first one that I haven't heard. So I don't think there's a video. Nice, but we've got the lyrics here, thanks to YouTube Music. Totally different vibe, man. Totally different vibe from the first 2. Nice, dude. I forget what I was talking about. Who I was talking with. I think it was just my girlfriend, actually. Yo, Big Fudge, what's up? Well, so far I only listened to Molotov and Karma, which I've heard before, so haven't really gauged it yet. We're only about like, you know, I guess like 6 minutes in. But I think I was talking to my girlfriend about just the adaptation of English words into certain like foreign languages. Well, foreign for me, right? For you guys, obviously German, like fame, for example. Like wir sind fame. It's funny that you guys say that because obviously fame it's like speaks for itself, famous.
He said, "Wir sind in Gotham City famous," is like what I expect to hear, but it says fame. But I was, speaking with my girlfriend from Venezuela about how in like Miami, of course, it's like a cultural hub for South American and immigrants, and then they adopt a lot of the same words you guys use, but in different ways and used in different contexts. It's just very interesting. I just want some things I always like appreciate. It's funny how like, but then again, like I think in the last stream we were talking about how you guys have how you say just say handy, like why don't you just say cell phone? You cell or something. It's like who decides? What part of the culture decides to pick and choose which words you adopt and how? It's just very interesting. Joker Brown Bane. Gotham City fame. Und wir schießen beide. Alle treffen Kopf, Bauch und Beine. Batman, Robin sind die Feinde. Ich knack das Batmobil und verkauf dann die Teile. Bratan, ich entscheide und kaufe Marktanteile. Aus Langeweile. Mach den Beat an. Rapper reden über Mios, aber ficken sich für 100 Riesen. Oder jede Woche, wenn wir releasen. Erst wollen sie Beef, dann wollen sie lieber Frieden. Weil sie checken, dass wir dich nur in den Liedern schießen. Du Versagergeberseite, hörst du, was ich sage? Ich hab mehr Scheine in der Nase als du in der Tasche. Du interessierst dich nicht mal ein bisschen Spaß. Und ich mach nicht ein bisschen Spaß. Spaß, mach mal ein bisschen Spaß. Bisschen Spaß, yeah. Dude, yeah, I know. It's so, he's really going heavy into, he's got Thanos, so he's going Marvel and DC. Not to be a nerd and call him out there for the inconsistencies, but I like this. I do like this. I like the vibe. Again, it's like totally different from the last ones. What's up, Gamer HD? First time chat. Welcome, buddy. Hey, what's up? Thank you for coming in here. Thanos wird vom Bang gebankt. Hat ihn abgezogen und mir sein Ring geschenkt. Jetzt könnte ich alles machen, wenn ich schnips. Schwör auf alles, nicht mal dann kauf ich mir Klicks. Joker Brown Bane. Wir sind im Gotham City Fame. Und wir schießen beide. Treffen Kopf, Bauch und Beine. Oh, Dad, buddy, thanks for the prime. Thanks for the prime sub. Appreciate that. Yeah, Isha Bazesin, he's been here pretty early, man. Thank you though. Thank you for the support. I was just telling I was saying in the beginning how nice it was. I got it's kind of a milestone. I got my first Twitch deposit, right? Because there's a threshold, and it was $100, and it went right back to Kenny, who edits the videos. So it goes right back into the channel, guys. I appreciate that. Really appreciate that. Joker Brown Bane. Wir sind im Gotham City Fame. Und wir schießen beide. Alle treffen Kopf, Bauch und Beine. I think too, like this. So this is one of the first songs. I would say it's like it started to become apparent that Capital and Farid Bang, like when you put them together on a whole album, it's like what's gonna come of it? Because obviously I've never seen it before. We had some hints back when Genki Dama when he came on, but he was with Samra still, so not exactly the same. That was with Ninja, not the same dynamic. But this song in particular is so Capital Bra. This is so his style. You got plenty of leleles and this like crazy Betonung, like he's kind of like psycho, right? And I like that because what happens when you link up with another rapper. I guess I can imagine that it would be difficult to maintain your own style while also accommodating another. So I'm curious to see, because this song just screams Capital for the moment. I'm curious to see how Farid is going to come in here and if he's going to fit well. But so far this is like 2000. It's like 2014 Capital. This is so like vintage Capi. I'm enjoying it though. Not to say the least. Oh, habt ihr Bane sauer gemacht, der kommt ja. Dann seid ihr gefickt, als ihr schon gefickt seid. Bane, Bruder, fickt ihr alle. Alle. Ich bin der breiteste Rapper mit Maske. Ich hab sie heute nicht ausgezogen, ich hab gefastet. Bin bewaffnet, der meistgehasste. Batman hat jetzt arabische Bekannte. What? Heute geh ich mit dem Joker raus. Wir rauchen Shisha. Robin macht die Kohle drauf.
Dude, it's so silly. I gotta say, it's like stupid on one level, but it's like the way they do it's still like unterhaltsam, right? Batman hat jetzt arabische Bekannte. So what's that mean? Bekannte, it means he's like familiar with Arabs. Im Metaverse lebe ich neben Jenner Girls. Doch in Gotham City, da wo du die Penner hörst. Ich weiß nicht, wieso du dein UK-Drill-Rap nennst. Große Fresse, doch danach wie Zugsprayer wegrennen. Du Hurensohn, ich schmiss die Schule mit 16. Und falls es einer noch nicht wusste, Bruce Wayne ist Batman. Muss mich mit deinem Schutz prügeln, übernimm so Clubtüren. Rapper sind Hurensöhne, die beim Preis von ihrem Schmuck lügen. Ich muss dich enttäuschen, wenn du denkst, dass ich ein Strumpf bügel. Das Einzige, was ich sauber mache, ist die Brustübung. Joker Brown Bane. Wir sind im Gotham City Fame. Das Einzige, was ich sauber macht, ist die Brustübung. Okay. Und wir schießen beide. Alle. Treffen Kopf, Bauch und Beine. Alle. Joker Brown Bane. Wir sind im Gotham City Fame. Und wir schießen beide. Alle. Treffen Kopf, Bauch und Beine. Ja, Kopf, Bauch und Beine. Ja, er hat sich auch gefickt, ja, wie ich gesagt habe, ja. Ihr wart schon gefickt, wurdet noch mehr gefickt und werdet noch mehr gefickt. So ist es, Brother. Mail und Joker, auf Haze und Coca. Und jetzt nach Stuttgart. Stuttgart, alle! Wild, man. Wild. He's so wild. I love that. Love that. Alright, so... So this is Kip Kip. Alright, Smoke Smoke. Kip Kip refers just to cigarettes, if I believe. If I'm not mistaken. Oh. Oh, kippen. Oh, kip. Wait. Ich kipp Dom Perignon. So kip means to drink and smoke? I feel like I knew that. I forgot. Okay, so kip. Ich kipp Dom Perignon. Okay. Dude, the beats, dude. Beats are the hype, die Hochpunkt für mich. Bisher. Voll Banger. Banger und Buzz, sagt man. Oh, doing something well. Okay. Oh, okay. So he's saying the only thing he does well is the Brustübung, the working out. Im Anzug von Olympic Lyon. Mein Psychiater ruft mich an, eigentlich ist er ein ganz netter. Doch ich weiß, für ihn bin ich nur ein Scheiß-Rapper. Er fragt, wie läuft der Entzug? Ich sag besser, ich mach FaceTime an. Er sieht wie Schnutten, Fick und Lines-Schepper. Ich will ficken, ich will ziehen, ich will saufen. Ich kenn die Bitches, doch ich schick sie Kippen kaufen. 10 Bitches drin, 10 Bitches draußen. Besser haben als brauchen. Und 2 Bitches vor mir, sie tanzen und zeigen Titten, Arsch, die Tanga vom Streifen. Die eine will blasen, die eine will reiten. Ich glaub, ich fick heute mit beiden. Okay, so yeah, again, just like a whole bunch of Scheiße labern here. But overall, the style, I could see it's more. It's totally true. It's totally true. Like it stays true with like Capital's style. I feel like Capital is influencing Farid more here on this album. Im Anzug von Olympic Lyon. Bitches wollen tanzen und Farid Bang spüren. Bring deine Freundin, wir machen zu viel. Ich geb Dom Perignon. Im Anzug von Olympic Lyon. Kennst du das Gefühl, du hast abgespritzt und du fragst dich, wo endlich das Taxi ist? Der Türsteher sagt, du kommst nicht rein. Warte kurz. 5 Minuten später ist er arbeitslos. Ich hab mir wieder Anabol bestellt und ruf für deinen Hintermann mit Taler und ihr Kerl. Farid Bang ist ein netter Kerl, bis sie nach dem Geschlechtsverkehr mit der S-Bahn fährt. Wait. What, dude? Dude, this is so ridiculous, man.
So far, these two songs after the first like, I would say like pretty, the ones that we've already heard is so ridiculous. So Farid Bang ist ein netter Kerl. Netter Kerl. Bis sie nach dem Geschlechtsverkehr mit der S-Bahn fährt. Okay, so he's done as he's done with her, sends her to the train. Farid Bang ist ein netter Kerl, bis sie nach dem Geschlechtsverkehr mit der S-Bahn fährt. Nächster Halt, Marktplatz. Ich weiß, dass du so ein Mädchen bist, die nicht auf meine Mucke, aber meinem Penis nickt. Sie regelt sich auf der Garnitur und denkt, wir gehen morgen früh zu Café Bur. Oh, es ist Vintage Farid Bang, man. An der Prise Speed bitte nicht stören. Ich geb Doppel-Million. Im Anzug von Olympic Lyon. Bitches wollen tanzen und Farid Bang spüren. Bring deine Freundin, wir machen's zu viert. Ich geb Doppel-Million. Im Anzug von Olympic Lyon. Bitches wollen tanzen und auch Kapital hören. An der Prise Dude, they're going in on the sound effects too. I think it's kind of a nice little touch, like with the just how funny this S-Bahn line was, and then with the nächster Halt Marktplatz, and then the popping the champagne, nice little touch. Speed bitte nicht stören. Yeah, man, it's definitely a fun album so far. It's definitely very fun, right? Ich geb Doppel-Million. And Man of Steel from Patrick Bang. Yeah, maybe we could do that to the end here. Im Anzug von Olympic Lyon. Nice. Yeah, again, the beats are like #1 for me right now. Very, very cool. Very solid atmosphere. Ooh, I like the sound of this one. What is this one called? Hafti, Banger Musik, Ren. Bra Musik, was geht ab? Berlin lebt, bra. So bagpipes? Bagpipes? Geil, gib ihm! Ein paar Kilos an der Grenze übergeben. Sowas nennt man Überleben. Ich geb dir eine Bombe und dein Rücken will jetzt reden. Wow, so it's like, now it's just like some real like Arabische shit, right? Just like Middle Eastern sound with the drums with the, I guess it's not a bagpipe. It's some sort of like Middle Eastern like wind instrument. Noch eine Bombe und dein Rücken liegt daneben. Oh Kolleg, unsere Stimme kennen alle. Von deiner Shisha-Bar bis LKA-Zentrale. Und meine ausverkaufte Halle. Hört sich an wie das Champions League-Finale. Ich hab keine Gnade. Deine Mom trägt der Trikot von Juventus und ich fick die alte Dame. Hörst du, was ich sage? Rassi-Rapper wie Unkraut. Gib ich ein paar Mios aus und Lilane im Umlauf. Wieder Urlaub, ich rap nicht über krasse Ketten. Ich flieg über Ozeane im Flugzeug vom Präsidenten. Viele Feinde, viele Scheine. Wir können jede Mutter ficken, doch wir ficken deine. It's so stupid. It's so good though. Wir können jede Mutter ficken, doch wir ficken deine. Ist der Bra hinter dir? Was Bra hinter dir? Farid, bang, bang. Es kann alles passieren auf der Jagd nach Papier, also renn, renn. Ist der Bra hinter dir? Was Bra hinter dir? Farid, bang, bang. Es kann alles passieren auf der Jagd nach Papier, also renn, renn. Früher hab ich von nem Maybach geträumt. Ich brachte mehr Künstler auf die Eins als The Voice. Und das in 11 Staffeln. Ich wollte Geld machen. Geld ist das Einzige, was ich noch selbst wasche. Ich hab ne Karriere mit... Okay, Geld ist das Einzige, was ich noch selbst wasche. So what's he implying there? That he's got his bitches that wash him and that bathe him? Traumerfolgen auf der Sparring mit mir wird ein Trauma folgen. Das ist kein Boxkampf, Rap ist wie Schottland. Denn viele von ihnen kommen mit Rockern. Ich weiß, wie es ist, alles zu haben, Lambo zu fahren und deshalb ist die Knarre geladen. Ich kriege nen Gewalteintrag, weil ich mich öfter vergesse als mit Alzheimer. 6 Kilogramm bei da, weil ich Coco tick. Ich fahr nur Autos, wo die Logos sind. Ja, Bitch, ich seh aus wie ein Thai-Box-Champ und hab die Waffe in der Hand, wie Iron Man. Okay, it's okay. That's not bad. Ich hab die Waffe in der Hand, right? Waffe,
gun or weapon, right? Weapon in the hand, like Iron Man. So again, still staying connected to the comic book theme. Ist der Bra hinter dir, Masra hinter dir, Farid, hey, hey. Es kann alles passieren auf der Jagd nach Papier, also, hey, hey. Ist der Bra hinter dir, Masra hinter dir, Farid, hey, hey. Es kann alles passieren auf der Jagd nach Papier, also, hey, hey. Oh. Dude, that was dude. Did I not see? I didn't see this down here. Haferfeld is in this one. I guess I knew he was in it from the snippet. Not bad from Hafti, dude. He sounded really excited there, man. He's going a little crazy. He's going a little real wild there. Farid, hey, hey. Es kann alles passieren auf der Jagd nach Papier, also, hey, hey. Ist der Bra hinter dir, Masra hinter dir, Farid, hey, hey. Es kann alles passieren auf der Jagd nach Papier, also, Dang, dang. I love those the percussion instruments. It's really nice. The like bongos, congos. Wild, wild, aber nice. Okay, so we got a video here. And actually, for whatever reason, the quality is not great on when they're importing the video there. So I'm gonna go ahead and just pull up the actual video. And this one just came out 2 days ago. I guess this was their album release video. Wir ziehen Kokain mit Weibern, Mode von Designern, bitte halt die Zeit an. Vielleicht schießt einer von den Eidern. Wow, so until, you know, up to now, it's got really different. You know, you had Karma where they're like, it's like the back and forth, right? Real aggressive. They're just like beating guys up and ended up Notwehr, killing the gangs, right? Killing the rival gang or whatever. And then Molotov with Kollega, of course. Kollega always brings a different flavor. And then the following two were pretty hardcore, typical like Fick Deine Mutter rap. And now this one is like, again, another different direction. So they're definitely bringing variety, which is nice. Beim Vorbeifahren, wir ziehen Kokain mit Weibern, Mode von Designern, bitte halt die Zeit an. Vielleicht schießt einer von den Eidern, beim Vorbeifahren. Berlin, Frankfurt, Bangkok, Hongkong, Dubai, Moskau, Mama schaut nie wieder zu, wie mich Cops hauen. NG Copy, Peking, London, Bra Musik in Topform. Uns braucht keiner sponsoren. Im Benz mit 2, 3 Ladies. Bitte Baby, keine Handys. Ich noch 2, 3 Gellies. 4, 5 Nasen, 1, 2 Sennys. Nice, dude. I actually really like this chiller vibe, man. Very cool. Denk ich, dass ich hate. Bleib derselbe. Kenn die Kälte. Ich mache Feuer und gib die Hälfte. Auf Tasche und Body. Durch die Lobby. Mach Insta-Story. Gegenüber Kripos im Kombi. Auch wenn du hatest. Holy shit. Look at these things, man. Jesus Christ. Kein was Schlechtes. Oh my god. Echter kennt was Echtes. Echter kennt was Echtes. Wir ziehen Kokain mit Weibern, Mode von Designern, bitte halt die Zeit an. Vielleicht schießt einer von den Eidern, beim Vorbeifahren.
Wir ziehen Kokain mit Weibern, Mode von Designern, bitte halt die Zeit an. Vielleicht schießt einer von den Neidern beim Vorbeifahren, beim Vorbeifahren. New York, Las Vegas, Berlin, Marbella. Mach jeden Tag Paper wie Scarface, bin ein Straftäter. Ich stehe alleine, ich fall alleine. Ich konnte mir gar nichts leisten, heute siehst du mich im Privatjet steigen. Bullen wollten mich in U-Haft halten, bin nicht lügen, nur weil ich meinen größten Feind mal Bruder nannte. Das Leben ist wie durch die Welt zu reisen, doch am Schluss wirst du gefickt wie bei Temptation Island, Wagyu. Wie das was? Das Leben ist wie durch das Welt zu reisen? Ein Feind mal Bruder nannte. Das Leben ist wie durch die Welt zu reisen, doch am Schluss wirst du gefickt wie bei Temptation Island, Wagyu. Wie das was? Island? Doch am Schluss wirst du gefickt. Du gefickt wie bei Temptation Island, Wagyu. Mit Chili, Money over Titties. Ich hau mir Money over titties. I can't imagine. I'm just trying to imagine, like, maybe something to do with the Jeffrey Epstein Island. Wagyu mit Chili, Money zu reisen, doch am Schluss wirst du gefickt wie bei Temptation Island, Wagyu mit Chili, Money over Titties. Ich hau mir Kröten auf den Kopf als Mario und Luigi. Die Zeit Hey, what do you say, Mario and Luigi? den Kopf als Mario und Luigi. Mir Kröten auf den Kopf over Titties. Ich hau mir Kröten auf den Kopf als Mario und Luigi. Oh, ich hab Kröten. So turtle shells? Like, ich hab mehr Kröten über Kopf. What does that mean? Kopf als Mario und Luigi. Kröten über Kopf. So something to do with shells, turtle shells. Kröten über Kopf. Again, this line is like kind of like something that's used, and you could just kind of like put any punchline in you want. Something to do with, I guess, money or something. Kröten. Die Zahl, die mein Konto mir zeigt, sie muss immer größer als die meiner Follower sein. Kröten is another word for money. Okay. Wow. You guys got a lot of words for money. What did that say? What did that say? Oh, so they're in El Norte no muere. So they're somewhere, some South America or maybe Spain. Vielleicht schießt einer von den Eidern beim Vorbeifahren. Wir ziehen Kokain mit Weibern, Mode von Designern, bitte halt die Zeit an. Vielleicht schießt einer von den Eidern beim Vorbeifahren. Yeah, man, it's a nice little switch up there. Nice little switch up. Chill song, man. Auf den Kopf hauen is a saying for. Okay. So, go back over here. Yeah, man, that was a nice switch up. I like that. Oof. Okay, so it appears that we've reached the more I make it a big assumption. Just listening to the piano here, it's going to be kind of more serious again, like not like the last one. So we've reached the more serious part of the album. This is only 2.5 minutes. Hier kommen die Wälder und Brass, fliegt durch die Stadt mit Champagner im Glas. Und Bratter macht Platz, hier auf der Straße und da in den Charts. Hier kommen die Banger und Brass, fliegt durch die Stadt mit Champagner im Glas. Bratter macht Platz, hier auf der Straße und da in den Charts. Wow, dude, total switch up. So, but I like that because that last song kind of like prepared us for this. If this came right after like Joker and Bane, it would have been almost like kind of a little messy transition, disconnected. But yeah, so this is totally like a copy. Again, copy seems to have a lot of influence on this album. It seems he's kind of taken charge in terms of like the musical score. And Geld auf den Kopf hauen basically means just blow money or spend money on random shit. Okay, thank you. Gotcha. Geld auf den
Kopf hauen. Was Rapper, Bruder, lass mal dieses MFK. Jeder hier soll wissen, Bra, Musik ist Endgegner. Okay, so this is that NG guy. Wer hat gedacht, dass was wird aus uns Dreckskinder? Guck mal, wo wir sind, wahrscheinlich wird's noch heftiger. Jeder weiß, dass wir den Scheiß lieben und egal in welchem Land weiß jeder Zeit kriegen. Egal wie viele Jahre, auch wenn sie uns einschließen. Kapi geht nicht mehr in Juwelier, er lässt ein einfliegen. Ja, dieser Junge hier macht Plus, bis ich bei Kapi war, hab ich noch Drogen gepusht. Ich hab niemanden vergessen, weil man mich so abzog. An der Stelle schöne Grüße an die Jungs aus der Hood. Nice, so, you know, the classic, this newcomer guy, or signed recently, right? So, you hear this a lot in rap, right? This, like, being signed, this kind of saved him. He doesn't have to, like, sell drugs anymore. But he's got a nice sound. Fliegt durch die Stadt mit Champagner im Glas. Bratter macht Platz, hier auf der Straße und da in den Charts. Hier kommen die Banger und Brass. Fliegt durch die Stadt mit Champagner im Glas. Bratter macht Platz, hier auf der Straße und da in den Charts. Du kommst aus West-Berlin, sagst du hast draußen gedealt. Ein Dealer bist du, wenn du mehr verkaufst, als du wiegst. Deutsche Rapper gehen zum Tanztrainer. Ich komm mit NG und red nicht von Angela. Kleptomanen, die respektlos. Oh, nice. Ich komm mit NG und red NG und red nicht von Angela, like Angie. Like Angie. I guess, I don't know if it's like Angelina Jolie. And I guess that's Angie. Okay, Angelina, of course. So, no, Angie. Angie is just generic, like he's not coming with a chick, right? It's not bad. A little play on his name. Lamborghini Urus, kein Elektrowagen. Testoarme wie ein russischer Athlet. Kein Postbote, doch du bringst den Umschlag ins Café. Vom Umsatz der CDs, du wirst als Meme enden. Labels müssen Deals canceln, weil sie Streams fälschen. Und wenn er pisst. You think it's directly towards Angela Merkel? Deutsche Rapper gehen zum Tanztraining und saved Kryptomanen. Maybe, but I don't see anything that would, like, kind of, you know, would suggest that. Hier kommen die Banger und Brass. Fliegt durch die Stadt mit Champagner im Glas. Bratter macht Platz. In Kit Kat Club. Oh, okay, ich ficken ihn maskiertes Männer. So he's, oh, okay, so he's like fucking masked men, like the obviously, like, you're putting on a Skimaske. If you're like a criminal, you're doing some gang shit. But then this Kit Kat Club, I guess it's like these like high society clubs where like everybody's masked, it's anonymous, and they do some like crazy rage, like ecstasy driven like orgies. You know, you hear about these things. Never been. One day, probably not, but nice little line. Wie der wie im Kit Kat Club. Hier auf der Straße und da in den Charts. Hier kommen die Banger und Brass. Fliegt durch die Stadt mit Champagner im Glas. Bratter macht Platz, hier auf der Straße und da in den Charts. Okay, so right on to Blender. That's a nice transition too. It kind of went right into it. This album's got a lot to offer, I gotta say. A lot of like senseless, like Mutterficken, Drogen dealing, stuff you would expect from these guys, especially Farid. And then a little bit of it, and then again, like this is like a pretty unique Mischung because we got Kapi who's throwing in. He likes these like melodish beats that are like pretty, I don't know. That's like drug like I don't want to say junkie beats, but like just like real chill, like kind of like get like laid back, just kind of enjoy the soundtrack. So two different directions we're going here. I like the mix though. I do like the mix. I like that there are a couple of songs that are for a couple audiences, the OG fans and maybe some of the newer, younger fans that Kapi brings. You know, so he's got to pay his dues to them. And it's cool, of course, that Farid gets in there. Because I think Farid has a nice his deeper voice. I think sounds really nice especially when you got like piano. It reminds me of Hände. This song Hände, which was probably I used to really like Namika, and he did this song with Namika.
That was a pretty nice song that he did. It was like more serious, right? I don't know if you guys remember that. Ghost Motors Hand. Oh yeah, man, this album's got a lot to offer. Was Verträge, was Karriere, Lucky Schwänze, sag Kuverti, wenn ich Kapi wäre. Ihr habt keine Ehre. Du hast 5 Brüder, ich hab 7 Kugeln, falls ich von euch 2 verfehle. Was für Ghetto bricht mit Dritten die Rippen und lass dich dann im Ghetto verschwinden. Du hast Ghostwriter, die für dich das Ghetto erfinden. Ich bin Star, so wie Neymar, du bist Ghetto von hinten. Ich komm mit Farid, lass dein Gangstergerede. Zerreißt die Verträge, gib dein Label, ich hab Schläge. Nice, dude. Oh, I'm already like this. This one actually is like turning out to be one of my favorites. So, some real talk here for the first time, I'd say. Ich fände, sag, wo wärt ihr, wenn nicht Cappy wäre? Fick deine Ehre. Guck mal, Breicht. So he's talking about like how much he's influenced, I guess, the game so far. Ich sag all dir das nicht neig, weil ich weiß, ich Streifen liebe. Bleib mir locker lang, ich bin nicht aggressiv. Ich habe Hunger und hab Appetit. Farid, Kapi, Banger, Bra-Musik. Wer von euch will Bandenkrieg? Wir wurden gut erzogen, doch benehmen uns wie Penner. Tragen den Schmuck und blenden die Blender. Jeder Schuss ist ein Treffer und wir treffen die Rapper. Wir wurden gut erzogen, doch benehmen uns wie Penner. Tragen den Schmuck und blenden die Blender. Jeder Schuss ist ein Treffer und wir treffen die Rapper. Ich bin Kante wie Engolo und sorg für einen Menschentod am Mikrofon. Ich bin auf Trembolo, note dein Label und dein Team werden vor die Hunde gehen wie ein Rap-Security. 15 Jahre Krieg in der Hut bedeuten nicht Zoko, heute nicht mehr bei Schussgeräuschen auf der Bühne. Disse ich die Fotzen, dieser Rap hat dein Rücken angespannt wie beim Bodybuilder-Wettkampf. Stech dich ab wegen dein Portemonnaie, lauf damit ich danach nicht zu spät bin beim Dorfgebet. Kobe Steak, ich bin... Nice. So this one, yeah, I remember this line from the snippet. Dein Rücken angespannt. Angespannt means like widened, right? Like stretched out or relaxed, or tense. Dein Rücken, like you're angespannt. Maybe it means tense. Wie beim Bodybuilder Wettkampf, right? Because they flex their muscles. Yeah, man. I like this portion of the album, the more serious part, which I for some reason I didn't think I would. Well, I didn't even really expect this part. But so far it's very nice. It's calming. It's calming. Now I feel like I'm gonna be shocked when they get hard again. Bin auf Kokain, ein mittelalterliches Frauenbild wie Mona Lisa. Bin kein Magier, doch den Trick, den ich kannte. Ich hab ne Knastzelle in ne Villa verwandelt. Ich ficke deine Schwester im Darkroom. Farid bangert die Statue von Francis Ngannou. Wir wurden gut erzogen, doch benehmen uns wie Penner. Tragen den Schmuck und blenden die Blender. Jeder Schuss ist ein Treffer und wir treffen die Rapper. Wir wurden gut erzogen, doch benehmen uns wie Penner. Tragen den Schmuck und blenden die Blender. Jeder Schuss ist ein Treffer und wir treffen die Rapper. So what I'm getting here is that you see a lot of these songs are under 3 minutes, which we know. This is kind of like what guys do now to make sure that the album gets listened to all the way through on the streaming platforms, because that's how they get paid more. But they've gone ahead and included a lot of different sounds, and kind of taken advantage of this like shorter track time, and thrown in a lot of variety, which is really nice. There's nothing is repetitive here. So I like the fact they're getting a lot of different sounds, a lot of different themes here. Specifically something about, the background, like kind of where they come from. Talking a little bit about authenticity. I couldn't decide whether that was going to be in German or English. So yeah, man, this album through and through is like it's. I would say it's not what I expected. It's a pleasant surprise. Oh, dude, this is the one I forgot about this,
But when I listen to the snippet, dude, I really want this one with Sonny. And this one we got three and a half, so a whole minute longer. Of course, there's just 3 parts probably. This one I really have high hopes for. GOAT, Farid Bang, Capi, and Sonny. This is historical, huh? Capital Bra and San Diego on the same track. They will be dead soon enough. Ich bin der dünne Junge, der die breiten Typen Nice. Farid hat mir beigebracht, Knie, Kehle, Kopf und Bauch. Ich nehm keinen von euch Spießkindern ernst. Wenn wir uns nicht spielen, wir versticht euch zuerst. Hört zu, was der Brat hier erklärt. Die Rolex macht Tick-Tack, fick den, der dich gefickt hat. Produzenten, die keine Rechte abbekommen, können beim Aufnehmen die Rechte von mir abbekommen. Joker kommt auf locker. Ich hab im Kofferraum einen Koffer voller Augen, wo ich ficke. Deine Daddy, deine Mama, deine Tochter, bestelle Carpaccio, Chili, Paracotta. So good. So good. Nice little flow switch. Ich sitze bei Markus Lanz in der Nice. Sendung auf Go. Jeder deutsche Rapper ist sowas wie mein Soul. Ihr seid zu 5, doch alle meine Kugeln machen. Ruf den Dicker an, der Brot ein hier braucht mehr. 7 Jahre Millionär, so wie mein Sohn. Ich will kein von euch verschonen, es war Es wird im Düsseldorfer Raum ermittelt wegen Raubdelikten. Ein Raum in meinem Haus besteht aus Gewichten. Mit Schienen beim Treffen, beim Freefight kämpfen. Du versteckst dein Gesicht im Netz wie beim Fechten. Was nie ein... Du versteckst. Okay, so you're hiding your face in the internet. Wie beim Fechten. What's Fechten? Fechten. You're hiding your face in the net. Oh, fencing. Oh, dude, that's a quality line, man. That's a quality line. You're being a bitch hiding in the internet behind the nets. Oh, that's a good line. Ein Häftling, sondern Musterstudent. Ich ficke deinen Hintermann und seine 100 Cousins. Du gibst 100% an 1%. Du kannst meine Zelle doch niemals mein Mindset ändern. Dude, du gibst 100% an 1%er. Nice. Du kannst meine Zelle doch niemals mein Mindset ändern. Mein Fahndungsfoto auf Zeitungsblättern, denn ich gab dir 2 Kopftreffer beim Coachella. Die Bullen zogen deine Leiche aus dem Müll. Ich hab 1 Million um den Hals und ich mein nicht das Parfüm. Dude, it's a bunch of good lines, man. This is my favorite song. Surely this is my favorite song so far. Du kannst meine Zelle, you can my cell, du kannst meine Zelle, niemals mein Mindset enden. Du kannst meine Zelle, what the hell does that mean? Du kannst meine Zelle doch niemals mein Mindset ändern. Okay, his photos in the newspaper. Denn ich gab dir 2 Kopftreffer beim Coachella. Sticking with the theme of, murdering these bitch rappers. Ich habe 1 million. I have a million den Hals, not the cologne, the 1 million cologne. Keine Folge in der Netflix-Serie, dafür Spätfolgen von meinen Backfist-Schlägen. Wer in dir ein Gangster sieht, hat Halluzinationen oder ist Zeuge, wie man deinen Arsch in Knastduschen versohlt. Ja, go! Ich sitze bei Markus Lanz in der Sendung auf Go! Jeder deutsche Rapper ist sowas wie mein Soul. Ihr seid zu 5, doch alle meine Kugeln machen. Ruf den Dicker an, der Brot ein hier braucht mehr. 7 Jahre Millionär, so wie mein Sohn. Ich will kein von euch verschonen, es war Yeah, man, this one's a lot of fun. So here we go. Sonny's coming. Yeah. I guess I'll look at it. It looks shorter than it probably is. But I guess let's hope Sonny brings out some nice lines here. Rauch und Crackstaub im Treppenhaus vom Trap-Haus. Abo-Junkies kriegen vom Tablettenrausch ein Blackout. Raps on the Street und kriegst nur Deckung von G's, weil da Prozente am Fließen sind wie beim Sex on the Beach. Ich komm mit Farid nach Berlin, wenn ein Maniak sich versucht, an Kapital hochzuziehen wie eine Nase Kokain. Gold und Platin, danach ein paar Jahre Funkstille. Denn du hast mehr stille Teilhabe als Stummfilme. Nach der Schießerei sieht der Tatort aus wie eine Filmlocation. Deutsche Rap-MCs bezahlen für Streams, als wären es Twitch-Donations. Magnum macht Babam, Pump Action macht Bang, Tokarev macht Bra, will dich antreffen mit Gang. Sie stalken mein Auto nach dem Fankonzert, doch ich mach die Schotten dicht wie Haysticker in Edinburgh. Brandloch im Mason Margiela-Shirt, denn ich hitte den Johnny so wie Amber Heard. Then ich hitte den Johnny so wie Amber Heard. Nicely done to sneak that in. I mean, that's just like, I feel like that trial, right, just ended up, just wrapped itself up, and then threw this little line in there last minute probably because it's at the end there.
Sie starten im Auto nach dem Fun-Konzert. Ist so good, dude. Brandlock and Maisa Magella shirt. Then ich hit... Brandlock. Oh, okay. Wait, ich hitte den Johnny. What's a Johnny? A Johnny must be word something else, right? It means something else. So Brandlock, like he burned from the cigarette into his cigarette burn in the expensive Mason Magella shirt. Then ich hitte den Johnny, so wie Amber Heard. Johnny, I guess Johnny is joint, right? I guess Johnny must mean joint. That was good, dude. Weil da Prozenten am Fließen sind wie beim Sex on the Beach. Ich sitze bei Markus Lanz in der Sendung auf Ho. Jeder deutsche Rapper ist sowas wie mein Ho. Ihr seid zu fünf, doch alle meine Kugeln machen Ho, 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 go. Ruf den Dicker an, der Brot hier braucht mehr. Nice, dude. Okay, so maybe Johnny Walker, yeah, the was that whiskey? Rum? I don't know. I'm not big on liquor. But yeah, well, you know what? I'll put this album, the reaction out, and we'll see. The thing was like album. I guess I could do a quick album review, proper album review, on YouTube. It's just, I guess it depends on the interest. But yeah, we'll see. We'll see how this one does. This reaction does. How many people are actually interested in it. But yeah, man. I mean, I guess Pinza. If you want to see it, then I could do it. I could do it since you're one of my core people. Okay, the one. What was that on the? What, the OG Chemo one? Was that the last one I did? Yeah. That one, dude, I put so much time into that one. That one was good. I had a lot of fun doing that. I mean, that album, though, like on the surface, I think has more things to dig into. That's a thing. So, yeah, no. I guess that doesn't mean this one doesn't deserve. That was what I should say. This one doesn't. This one deserves a. This one could use an album review. Well, thank you, man. Thank you. I'm glad you liked that one. That one, I did put a lot of work into that one. I enjoyed the final product. So from punchlines to beats to just overall cohesion between the three artists, man, this song was quality. This one is really, really one of those ones that I would listen to more, you know, like 10 times, 20 times, maybe even more. Awesome. Yeah, this is right up my alley. It's right up my alley. Ich schlag euch auf den Boden, weil ihr Hip-Hopper seid, bis die Kripo erscheint. Kapi, tritt noch mal rein, Interpol sucht mich, weil ich auf Menschen schieß. Ich mach aus meinem Fahndungsfoto ein NFT, Raps MVP. Du wirst einbetoniert, ich laufe vor den Cops nicht weg, denn das wär Beine trainieren. Ich laufe vor den... nice. So, here we go. A little callback, which I feel like is kind of like... This you could kind of throw this into the basket of Farid meme culture, along with the ich beleidige sie auf Russisch und hör nicht auf, weil Farid findet es lustig. And this one, ich laufe vor den Cops nicht weg, denn das wäre Beine trainieren. It's so stupid, it's so funny, man. It's so funny, man. Weil ich trainiere Beine, ich trainiere Beine nicht, weil im Club man nicht sieht, or something like that, right? Was that like the original thing that started that? Muss mich nicht im Gericht vorstellen. Ich mach Waterboarding zur TikTok-Challenge. Ich gebe euren Müttern meinen Schwanz. Nicht Dr. Octavius, doch mein Rücken greift dich an. Eure Streaming-Zahlen stürzen ein. Mein Rücken greift dich an. Mein Rücken greift dich an. Interesting. Dr. Octavius, of course, the guy. This is from Spider-Man. Mein Rücken greift dich an. I wonder, Rücken greift dich an. What does that mean? I guess that's another Redewendung, right? Batman Rolex ist für mich Merchandise. Ja, geil. Was für Rolex Stahlmodelle? Stahlmodelle sind bei mir nur Brabus-Felgen. Ich wurde von vielen Hurensöhnen gelingt und mach das, was keinem der Hurensöhne gelingt. Ja, geil. Pain und Joker werden beim Töten gefilmt. Ich wollte immer, dass das Böse gewinnt. Wir haben's geschafft aus der Höhle im Wind. Ich schieße auf dich ohne wirklichen Sinn. Pain und Joker werden beim Töten
Nice, dude. I love that hook, dude. Love that hook. Bane und Joker werden beim Töten gefilmt. Ich wollte immer, dass das Böse gewinnt. Und ich schieße auf dich ohne wirklichen Sinn. Just nice catchy little hook. Nice and quick. Good sound. Die haben mich unterschätzt, doch der Bra ist gut vernetzt. Berlin, Budapest, ich fick den du Bruder nennst. Rapper, sorry, das ist Mucke für die echten Bras. Die 6 Uhr morgens geweckt werden von SKs. Kollege, wir lieben das, denk nicht, dass ich rede. Ich schreib keine Texte auf, denn ich vergesse, was ich lebe. Lass den Beat laufen, ich hatte Hits draus. Da konnten diese Schwänze keine Klicks kaufen. Ihr wollt den alten Kapi, hier kommt Kapi pur. Die erste Wachsfigur ohne Abitur. Halbe Mio Schmuck am Hals und ich lauf alleine rum. Kleine Bitches kriegen Kabel, frag mal Heidi Klum. Kleine Bitches kriegen Körper. Frag mal Heidi Klum. Körper? Körper means like basket, right? I don't know what that means. The Heidi Klum. Quality verse from Copy so far. Der Brother trägt keine Nikes, übernimmt den Markt wie die Russen in den 90s. Und keiner checkt den Film, den ich fahre. Dann machen wir einen Beat an und ich ficke euch alle. Ich wurde von Oh, that's nice, right? Übernehmen den Markt. Übernehmen den Markt. So, is this a reference to Mark, the German mark, right? This is before the EU, when the Russians took over the east side of Germany, right? That's a nice little line. He's taking over the brand. Very cool, right? Is that what he's talking about? Vielen Hurensöhnen gelingt, du machst das, was keinem der Hurensöhne gelingt. Bane und Joker werden beim Töten gefilmt. And this punchline here, or this wordplay, I should say, homophone. Vielen Hurensohn, ich wurde vom vielen Hurensöhne gelingt, like he's connected to so many, und macht das, was keinem der Hurensöhne gelingt. If you could someone explain that to me, sounds nice. I don't know what that means though. Ich wollte immer, dass das Böse gewinnt. Wir haben's geschafft aus der Höhle im Wind. Ich schieße auf dich ohne wirklichen Sinn. Bane und Joker werden beim Töten gefilmt. Ich wollte immer, dass das Böse gewinnt. Nice, very nice. Very nice beat, man. Nice song. It's cool. So. This is 3 Mios. And first line, gibt den Jungen kein Vertrag. So, again, maybe something more serious. Sie haben gesagt, gib den Jungen keinen Vertrag. Er ist durchgeknallt, du krank. Sie haben über mich gelacht, aber Brother, ich war wach. Fick die Szene in den Arsch und mach 5 Songs in einer Nacht. Und wenn ich merke, dass mich keiner mehr liegt, dann hab ich nichts mehr, außer Musik. Dann hör ich nichts mehr, außer den Beat. Und du hörst von mir nichts mehr, außer das Lied. Vielleicht hast du die Schnauze voll und denkst, das will der Scheiß. Wow, so nice, man. So this is like really peak real talk here, I guess, from Copy. So he's just kind of talking about how maybe in the beginning nobody wanted to sign him, right, because he was on drugs and sick, I guess, like mentally maybe he's referring to, or just kind of crazy. Maybe krank is just a crazy guy, which he is, but that's what makes him good, right? Which is kind of, I guess, the point of this whole song eventually. Sie haben über mich gelacht, aber Bratan, ich war wach. So he was awake, he was aware. Und macht 5 Songs in einer Nacht. So just talking about, yeah, back in the day, I guess, when he was coming up. And then these couple of lines are really, really profound. I guess as profound as it gets from him. Dann habe ich nicht mehr außer Musik, just because of all the sacrifices, right? You lose your friends and relationships because you spend all your time making music in there. I guess in the early days, the type of time it takes, the amount of time I should say. Dann höre ich nicht mehr außer den Beat. So basically, höre ich nicht mehr. I guess he doesn't listen to anybody except for the beat. He doesn't take advice anymore. And then du
and then you don't hear, du hörst von mir nicht mehr außer das Lied. So he's like, he doesn't talk, you know, again, so he doesn't talk. You're not hearing from him. Very cool. A little vulnerable, a little personal, little message there. Dieser Scheiß-Junkie hat zu Hause 3 Kinder. Bruder, Wallah, ich brauch keine Scheiß-Villa. Wenn alle gehen, Wallah, reicht mir ein Zimmer. Du kannst Liebe kaufen, jetzt bist du reich. Doch verlieb dich, wenn dein Geld nicht mehr reicht. Ihr wollt Geld als Liebesbeweis. Ich zahl lieber den Preis mit Wodka und Lights. Shit, dude. Damn, man. That's a really good verse from him. It may be one of the best, like, real talk verses I've heard from him ever. Because he's talking about the sacrifice, kind of the things you have to give up to be so successful, ignoring family, friends, advice, and the pain of losing things in order to gain the money, only to find out that, like, then what happens if, like, you have so much money now, and the people who surround you, right? This is a common theme, of course. But he does this really well in laying this out. When you have so much money, it's hard to tell who really likes you. And so, doch, wer liebt dich, wenn dein Geld nicht mehr reicht? So, like, when your money isn't the thing that, you know, does it for you, or that doesn't, you know, when you're I guess you're connected so much with the money, it's not, you're not getting this authentic relationships. And so that will lead to depression, of course, because maybe you feel isolated. And he said, I'm paying the price with vodka and lines. So again, a little bit of a look into this, like, whole junkie thing that he's kind of this stereotype that he's worked with. Because I think, like, mental health, not to get all soft, and, like, German rap is, like, obviously not cool to talk about, but it's nice. He's saying, you know, he's getting drunk and blasted off coke because he's fucking, like, we all need love, you know, we all need love and belonging from people and respect, right? And so you kind of lose those things if you do whatever he did, you know, to get famous. It's very, very nice. Ich hab mich durchgekämpft wie bei meinem Kito. Für den Deal will ich schon eine Rechnung 3 Bios. Damals standen vor der Türe 2 Kripos. Ich machte meist Minus, hey, dich sei spiellos. Ich war schon am Start, da gab's keinen Migos. Für den Deal will ich schon eine Rechnung 3 Bios. Damals musste ich in Gefängnissen klarkommen. Heute will jeder Gangster und Clown aus die Hälfte wie Thanos. Mein Security waren die 3 Beamte. Ich zahlte auch nie Schweizer Franken am Bikerbanden. War's Kämpfer, fick auf deine Ansagen. Zahl Schmerzensgeld, es ist mehr als deine Kampfgage. Solltest du Angst haben, bist du gefickt. Du bist ein Lauch mit Hühnerbrust. Yeah, his flow's on point here too. Very nice, very clean. Der hat sauber gemacht. Der hat richtig sauber gemacht mit dem Flow. Farid. Direkt vom Einstieg. Wie mein Mittagsgericht. Jeder Freund wird irgendwann zum Feind. Nicht NBA, doch ich wurde im Viertel angezeigt. Die Frau in meinem Bett kennst du von Promi. Nicht NBA, doch ich würde im Viertel angezeigt. So Viertel referring to, like, the hood, right? And Viertel also means quarter. Angezeigt, but angezeigt. Like he's gonna show up in the quarter or something. I guess he's gotta perform in the quarter. Perform in the ghetto, something like that. Und im Fernsehen sehe ich die ich morgen treff. Ich war der in der Gesamtschule fehlt. Der Typ, der Stammkunden legt. Ich war zu lang unterwegs. Hätte ich KP 219 gesigned, wären wir trotzdem heute zu zweit. Damals standen vor der Türe 2 Kripos. Wegen 2 Kilos, heute haben wir Heimkinos. Ich hab mich durchgekämpft wie bei meinem Kito. Für den Deal will ich schon eine Rechnung 3 Bios. Damals standen vor der Türe 2 Kripos. Ich machte meist Minus, hey, dich sei spiellos. Nice, dude. Quality song. Again, just going back and forth between real talk, slow melodic beats that are, like, more chill, and then just, like, indie Fresse, like, Mutterficking rap. I really like this album, and I think it's got something for everybody, or as a fan of both of them. More so Farid in the past. Usually it's just, I think both of them together, it's one of those things, right? That's what you look for. It's like, you think of, like, the classic duos with Kollega and Farid, Summer Jam and KC, Zido and Savage, right? They bring the best out of one another, and I think that's kind of what you want from an album like this. And I think it's what's happening. I think it's a really, really, really good album if you can look at it as a whole, right? If you can't just single in on, like, one specific genre, because there's, like, 4 genres in here. It's so far. Really like it, man.
Ziel will ich ohne Rechnung 3 Mios. Forgot about this one, and I really like this one. I think to talk about like how they're mixing in the genres so well, having a girl, like a female voice on the hook with some like notoriously heavy hitting rappers. That's just like a genre in itself, I think, in German rap, right? And of course you have like Kool Savas is kind of like the king of that. He's always got some chick on the hook, almost overplayed in that sense, but I enjoyed this song. We did do the video, which I'm just not going to do the video because I was going to say the past videos didn't have the lyrics, so here are the lyrics because I didn't really look at the lyrics before. So here you go. Ich will dich lieben, doch ich kann's nicht. Ich mach das nicht mit Absicht. Kennengelernt mit 12, heute sind wir Mitte 20. Ich bin wieder nicht zu Hause, du schickst wieder eine Nachricht. Ich bin im Studio, ich schieb wieder eine Nachtschicht. Nice. So this one, now that we're listening to the whole album, this one goes really. The song is even that much better after this past song. I didn't really check the name. What was that one where he was talking about like kind of losing relationships and dealing with the sacrifice of having a successful music career. So this one has, with the context of that song followed by this, makes this song that much better. Ich weiß, es steht nicht auf mit dir und du hast viele Fragen. Zum Beispiel, woher kommt der miese Schaden? Sie haben mich unterdrückt, beleidigt und geschlagen. Und ich hatte nie die Eier, dir das so zu sagen. Ich hab Erfolg, aber Minus auf der Bankkarte. Jeden Tag eine neue Ansage. Ich bleib im Studio ein paar Tage. Ich könnte nicht ertragen, dass du siehst, wie ich Angst hab. Wie soll ich's dir erklären? Wow, and just, yeah, again, it's getting real vulnerable again, which I wish guys wouldn't be afraid to do this more often. I think it's why Capital Bra, kind of, the hate that he gets for like the Klickskalfen and making these hits that are just for like kids and kind of senseless junkie music in the past, right? I think he's kind of overcome that. He's got the courage to speak out against like something like this, like being in like kind of a, I guess, toxic relationship and not having the courage. He's talking about like not having the courage to speak up and kind of stand up for himself, and how this kind of plays a role, again, like we saw in the last song, with like drug abuse, right? And almost maybe the quality of his songs, right? Because it's like, how well can you make art or music when you have these things in the background? Like you don't have money, you have this woman that you're trying to love. She's like emotionally abusing you, physically too. But yeah, man. Und ich hatte nie die Eier, dir das so zu sagen. So it's just nice, man. It's great that he's talking about this shit. Ich kann es nicht mal selbst begreifen. Ich will mich ändern und derselbe bleiben. Ich könnte dir versprechen, doch mein Wort nicht halten. Wenn ich sagen würde, das waren meine letzten Alben. Frag mich, warum immer Krieg ist, wenn du hier bei mir bist. Wow. And he said, ich könnte es dir nicht versprechen, doch mein Wort nicht halten, wenn ich sagen würde, das waren meine letzten Alben. So I wonder if this has to do with like a actual, maybe the mother of his kids or his wife. I don't know if he's married, but like having these like conversations about like giving up music because it just takes too much. It takes away from his relationship. Wow, dude. Yeah, I don't know why I didn't pick up on this theme in the first reaction when this song first came out. The metaphor. Maybe I did. The metaphor with the Beretta, the fact that this toxic relationship is like a loaded gun, and it's like it's Mats
Matt Schwarz, even to even layer onto that even further, that it's just like this dark and scary thing that's just looming over their heads. And who shoots first? Wer schießt zuerst? Bang bang. Du zielst auf, like you aim at the heart. Bang bang. Like reminds me a lot of this Nachbeben vom Alligator. He says, nachts in der Küche mit der Psychoterroristen. Der wirft verbalen Granate or something like that. So just nice little play with the words between, you know, emotional abuse and actual, like, you know, weaponization of words. This is a quality song. For some reason I just missed that. Oh, and she says, mein Lieblingsschmerz. So it's like almost addicted to it. Yeah, man, that's fucked up, man. You think about these relationships, man. They're almost like, they're so toxic. Like, why are you with this person? And they're almost like, they're like intoxicated by the toxicity. Ah yeah, genug ist genug. Deine Mama sagt seit 2 Jahren, ich tu dir nicht gut. Jeder, der uns kennt, sagt, wir sind verloren. 3 Uhr morgens, mein iPhone klingelt Sturm. Du standest hinter mir bei jedem Skandal. Ich weiß, du liebst mich, auch wenn du oft das Gegenteil sagst. Ich weiß, du würdest warten, wenn ich lange sitzt. Doch ich würd niemals verzeihen, wenn dich ein anderer fickt. Ich bin nicht irgend so ein Fußballer. Nicht weil ich arm bin, ich habe genug Para. Ich bring dich nicht zu Louis, ich bring dich nicht zu Prada. Doch wenn du Glück hast, bring ich dich zu Mama. Ich weiß, du hast kaum geschlafen, denn du sahst auf meinem Display ein Frauennamen. And of course there's the almost like the justified arguments, right, based on display ein Frauennamen, right? So he's like texting other women. Ich wünschte, ich wär niemals Millionär, denn ich geb ihr alles und sie will noch mehr. Frag mich, warum immer Krieg ist, wenn du hier bei mir. Wow, and he says something about ich wünschte, like I wished that I was never a millionaire, as if it's like some sort of curse, right? They say that this classic saying in rap, right? There's more money, more problems, or more money, more problems, right? Because all of this money comes with, like we already talked about, the sacrifice to get there in the first place. You're kind of losing some emotional development, especially if you're young. You know, to be able to form quality relationships if you're so focused on one thing. And then, of course, the fact that the money can kind of like blind your moral compass, if you will. So saying, but then give you so many other things. So it's an interesting problem. It's like hard to relate to because I'm not a millionaire. None of us are. But very, very, very good song. She's got a good voice too, man. Yeah, that's the importance of, I guess, looking at the lyrics. I think I reacted to the video and I didn't have the lyrics with me, and I just didn't really grasp the theme, which is a very good one. Bis ich umkippe. So I want to say we've gone for a while now. I kind of want to see. I don't know how this works. Oh, here it is. So yeah, we're almost done. So we got 4 more tracks left, and they are relatively short. So we should be done in about like 20 minutes with this album. So far, so good, man. I'm actually just based off of the core of the album here, from was it Drei Mios and then Beretta. How this is gonna end? This is Nie erwachsen werden. What direction is that gonna take?
Very excited, man. So far, so good. So far, really, really good, honestly. Just the fact it's got everything, man. I said that a million times already. It's got everything. Du willst die Wahrheit wissen, Brother, pass auf. Ich bin seit 3 Jahren fast jeden Tag drauf. Ich hab ne Frau, die mich nicht liebt, eine Mama, die mir nicht vertraut. Und bei meinen Brüdern hab ich's auch versaut. Stell dir vor, wenn dich jeder kennt, doch keiner liebt, weil für die meisten Kapitalbra nur bei YouTube existiert. Stell dir vor, du machst einen Text, aber keiner ihn kapiert. Stell dir vor, du stellst nach Hilfe, aber keiner reagiert. Fuck, dude. Ah, dude. So good, man. It's so good. This album is totally climaxed. It's like perfectly built to this moment. I mean, textlich fast perfekt. Die meisten Kapital nur beim YouTube. Vor der Kind doch keiner liebt. So nobody loves him except for the fans on YouTube that he can't connect with. Stell dir vor, du magst einen Text, aber keiner kapiert. Stell dir vor, du schreist nach Hilfe, aber keiner reagiert. Uff. Auch wenn alle Leute lachen, ich weiß, ich könnte ein Album in einer Woche machen. Ich brauch keinen, was beweist, ich brauche nicht mehr Para. Keine Nummer 1, ich brauch nicht mehr, Wallah. Obwohl es uns ernährt, egal wie oft man's erklärt, keiner nimmt es ernst. Stell dir vor, du wärst der allergrößte Junkie mit dem allergrößten Herz. Weil ich rumkokse, rumficke und jeden Tag dafür einen neuen Grund finde. Mit der Jackie-Flasche und Kippe mach ich alles so für euch, bis ich am Mikro umkippe. Die ganze Nacht wach, weil ich rumkippe und ich jeden Tag dafür einen Grund finde. Mit der Jackie-Flasche zieh ich Schlussstriche. Ihr müsst schon auf mich schießen, dass ich rumkippe. Shit, dude. Very nice, man. Nice Dualität zwischen die zwei, oder they just really done well, man. I'm shocked. I'm like really like pleasantly surprised. I didn't expect it to get so real. Just based on all the promo, I guess besides Beretta was like pretty in die Fresse. Ganze Nacht wach, weil ich rumkippe. Rumkippe, what's it mean? Like walking around, just smoking around, fucking around? Damals 16 war, dachte ich hab's versaut. Ich war öfter in der Zelle als im Klassenraum. Ich verlass das Haus, jemand sagte, pass gut auf. 2 Stunden später hab ich das Messer fast im Bauch. Keiner hatte Mitleid gehabt, heute gibt's keinen Bekannteren in meiner Stadt. Ich bin's leider satt, mir wurde nix beigebracht. Und El Fatiha lernt dich in Einzelhaft. Banger, wir waren viele gemeinsam. Doch Banger steht heute nur noch für Einzahl. Im Alleingang, keine Weggefährten außer Kapi, weil ich dasselbe bei ihm sehe im Herzen. Es fängt an mit Frauen und Kohle, doch endet mit dem Lauf der Pistole. Viele nehmen den Aufzug nach oben, doch steigen aus auf den Boden. Nice. Den Aufzug nach oben. Rumficke und jeden Tag dafür einen neuen Grund finde. Mit der Jackie-Flasche und Kippe mach ich alles so für euch, bis ich am Mikro umkippe. Die ganze Nacht wach, weil ich rumkippe und ich jeden Tag dafür einen Grund finde. Mit der Jackie-Flasche zieh ich Schlussstriche. Ihr müsst schon auf mich schießen, dass ich rumkippe. Very good. Nice, dude. Very good, man. Very good. Very good shit. So, we're moving on. 3 more left. Verfluch. So I'm feeling this one is going to go back. Yeah, a little crazier. Kapital und Farid Bang, wir ficken eure Album-Kollabos. Das ist wie Ronaldo und der alte Ronaldo. Nicht Batman und Robin, wir sind Joker und Bane und gehen auf den Rücken drauf wie das Off-White-Emblem. Nase Kokain, der verrückte Ukrainer. Uber-Dealer, heute siehst du mich am Pudern wieder. Du bist nicht in meiner Liga, weil dieser Rapper mehr Para von Adidas bekommt als Fußballspieler. Und diese Spieler sagen, sie kamen aus Ghettos, doch waren öfter beim Friseur als in der Startaufstellung. Nice. So, dieser Rapper mehr Para von Adidas bekommt als Fußballspieler. Para von Adidas bekommt. So I guess, well, they're not real rappers because they got shoe deals. Is that why he said fick Drake? Maybe that's why. 10 Jahren auf Trembo, streck den Arm aus Lambos. Bin ich Wechsel in 4 Blocks, aber hart auf
Sendung. Ich bin auf Kokain und Weißwein. Ein schwarzer Benz fährt vor, ich steig ein. Einer schreit, wann kommt Berlin lebt 3, kann sein. Auf jedem Song lass ich für NG ein Part frei. Nice, man. So they really like this NG guy. I mean, I like him too. He's not bad. Alles voller Glut, Jackie und Zaruch, aus Hunger wurde Wut. Wir sind satt, aber krieg nicht genug. Lieber Gott, ich glaub, sie haben mich verflucht. Dunkler Raum voller Qualm, alles voller Glut. Um mein Ruf, ich fick jeden, den du rufst. Wir sind satt, aber kriegen nicht genug. Lieber Gott, ich glaub, sie haben uns verflucht. Lieber Gott, ich glaub, sie haben uns verflucht. So, verflucht I thought was missing. So they counted, does that mean they counted us out? Is that what this means? It's like a loose translation. Sie haben uns... They've cursed us. Okay. Right, I guess it's... Huh. Why can't I... Sie haben... They cursed us. Okay. Viele sind wegen dem Encrochat weg. Ich mach dein Tod zur Headline beim Memo-Rap-Check. Du behauptest, du schießt wie Tony M, doch schießt nur Nacktpics deiner Frau für Onlyfans. Promigala sagt Empfang, diese Filme kenn ich. Und sie lachen alle, denk ich, vor dem roten Teppich. That's a diss I feel like I haven't heard, and like, it's the whole OnlyFans epidemic we got going on worldwide. Doch schießt nur Nacktpics deiner Frau für OnlyFans, right? It's like kind of like, it's a kind of like a respektloser what do you say, Arbeitsstelle. Bist du hässlich und gefickt doch endlich. Ich erzähl dir 100-mal, ich versteh kein Englisch. Alle ENAs, alle Manager hassen mich, doch ihre Signings haben meine DNA. Es wird wieder Zeit, dass ich respektlos disarm, Umfang Basketball, Sternzeichen, Testo-Spritze. Wir ficken alle, wer sagt was dagegen? Keiner von meinen Jungs will reden. Wir machen Para mit dein Leben. Investiere in Bestattungsunternehmen. Dunkler Raum voller Qualm, alles voller Glut. Jackie und Zaruch, aus Hunger wurde Wut. Nice, dude. Another quality banger, man. Another solid banger. Wir sind satt, aber krieg... Investiere in Bestattungsunternehmen. Bestattung. So burial sites. Okay, they invest in burial sites because they kill so many people. Nicht genug. Lieber Gott, ich glaub, sie haben mich verflucht. Dunkler Raum voller Qualm, alles voller Glut. In Qualm, what is Qualm? Ruf, ich fick jeden, den du rufst. Wir sind satt, aber kriegen nicht genug. Lieber Gott, ich glaub, sie haben uns verflucht. So we got Real Saint-Germain. Right, it's the soccer team. Fußballmannschaft. Der erste Rapper, der mit 4000 Uhren schlief, dein Bierbauch Security kommt hier aus dem Ruhrgebiet. Treff dich mit dem Baseballschläger schwer und danach erkennt dich selbst Face ID nicht mehr. Mein Urus ist so groß, sie sagt nicht nein, ich halte den Mindestabstand zum Fahrer ein. Bullen wollen, dass ich 11 Jahre sitze, weil ich falsch aussage wie Menschen, die lispeln. Nicht der Bullen wollen, dass ich 11 Jahre sitze, weil ich falsch aussage wie Menschen, die lispeln. Rapper, ich sitz mit AK auf der Rückbank, Farid Bang, ich habe Kajal auf der Rückhand. Wenn du auf dem Boden liegst, dann kriegst du ein Tritt ins Face und der Kampf hört erst für mich auf, wenn du nicht mehr lebst. Keiner, der dazwischen geht, schlage, denn du atmest noch. Ich seh aus wie Lars angelaufen, doch bin krank im Kopf. Dann finden dich Beamte am Boden und mich daneben mit einer Bratte Melone. Eure Hintermänner hassen uns, denn sie bekamen nichts ab. Brathime, keiner, der dazwischen geht. Ich atme es noch. Ich sehe da aus Lasa Angalo. Okay, so he's just saying, he said, I feel like this is something he's overused. He said, I look like this, I look like this, I look like this fighter, I look like this guy. I don't know who this guy is, but I know he's probably a fighter. Look, ich bin krank im Kopf, dann finde ich Beamte am Boden. Ich dann wohl mit einer Brati-Melone. Whatever that means. Lieber zahl ich kein Cent, doch geht 10 Jahre in Knast. Kapital und Farid Bang, Neymar, Benzema. Die Besten zusammen, wir sind Real Saint-Germain. Alle! Wir sind Real Saint-Germain, das beste Album des Jahres, ganz egal wer was sagt. Alle! Wir sind Real Saint-Germain, Farid, Capital, Bra, sind Real Saint-Germain. Und wenn du abgestochen in dem Fahrstuhl liegst, war es ein Banger oder ein Member von Bra-Musik. Und du kennst sie. Farid oder Kapital, Bruder safe war das NG. Schwarz reden über uns beide. Kein Kameramann weiß die Filme und schneidet. Nice, dude.
Nice, dude. Schwanzrapper reden über uns beide. Und das Bruder Safe war das NG. Komm, wir beide. Komm ich das erste Mal nicht alleine. Männer und Bras ballern auf deine Bar. Beim Vorbeifahren nachts, deine Schlampe kriegt Spaß. Wir kommen rein wie zwei Athleten. Mit zwei Macheten, man sieht sie zweimal im Leben. Ich hab Lines auf Teller. Du willst Beef, dann lauf mal schneller. Ich will Bella und habe mehr Bass als Automatenaufsteller. Gary, warte. Bra, bra, bra. Eure Hintermänner hassen uns, denn sie bekamen nix ab. Not bad, dude. Aber mehr Automatenaufsteller. Mehr bars, right? So, mehr bars. I guess the guy who, is that the Aufsteller is the person who puts the money into, or bar, oh, it's the, cause they, vending machine, okay, the bars, vending machine display. The barcodes? Something to do with barcodes? Lieber zahl ich kein Cent, doch geht 10 Jahre in Knast. Kapital und Farid Bang, Neymar, Benzema. Die Besten zusammen, wir sind Real Saint-Germain. Alle! Wir sind Real Saint-Germain, das beste Album des Jahres, ganz egal wer was sagt. Alle! Wir sind Real Saint-Germain, Farid, Kapital, Bra, sind Real Saint-Germain. Ah. Nice. Very good. Cool beat too, dude. Very cool beat, man. I enjoyed it, and we got the last song coming. Let's see how they end it. If it's gonna be serious or if it's gonna be like this type of banger again. Ja, bro. Kind of serious. Would have liked it. I feel like outros that are like at least like 4 or 5 minutes long are you know, get some good points for that if you're like rating an album. Would have liked the outro too, but we'll see though. Maybe it's just quality over quantity. Ja, Okuliki setzt Trends und alle wollen es wie Kapi machen. 23 Stunden Einsätze, 12 Platin-Platten, 30 Mal auf Gold, das ist mehr als nur Erfolg. Ich hab davon geträumt, hinter mir steht das ganze Volk. Sternzeichen Schütze, wenn ich komme, hörst du Schüsse. An alle, die gesagt haben, ich werd fallen, schöne Grüße. Jackie und Latinas, eine Flasche Chivas. Dein Rücken macht sein Handy aus, wenn du mit Kapi Beef hast. Dein Rücken macht sein Handy aus. Dein Rücken macht sein Handy aus, wenn du mit Kapi Beef hast. Dein Rücken, what does that mean? Dein Rücken. Gestern noch im Treppenhaus, verstecken in Spielotheken. Heute Villa chillen und Billard spielen mit Millionären. Viele wollen reden wegen Plänen und Verträgen. Ich lass mir eine legen, von deiner Sekretärin, gib ein Beat, ich ficke jeden. His accent, dude, his dialect is so nice at this point. I like that. It's like kind of one of the things that makes him, you know, unique. Verträgen, wegen Plänen und Verträgen. Viele wollen reden wegen Plänen und Verträgen. Ich lass mir eine legen, von deiner Sekretärin, gib ein Beat, ich ficke jeden. Was denkst du, wer du bist? Ich bin ein Vorbild für die Kills und die Messlatte für Hits. Halt die Fresse und mach Sitz. Rapper kriegen Schiss, wenn der Bro auf Nase und ner Waffe gegenüber sitzt. Gib ihm. Alles, was ich hatte, war nur Hass im Herzen. Eine Machete anstatt ein Ass im Ärmel. Wir sind nicht wir wuchsen auf mit anderen Werten. Ich wollte kein Kind sein, aber auch nicht erwachsen werden. Nice, dude. The flow in this song is quality. So it's nice to end like this, like very minimal pausing between lines, just like this seamless transition from line to line. Rhyming is on point. Very good. Nein, wir wollten nie erwachsen werden. Wir wollten das Geld zählen, während die anderen Mathe lernten. Nein, wir wollten nie erwachsen werden. Nein, wir wollen nie erwachsen werden. Du hast Erfolg, aber was weißt du von Trendsetzen gegen eine Gang kämpfen, weil sie die Hälfte will. Ich weiß nicht, wie viele Einsen in den deutschen Charts, doch ich weiß, es waren mehr als auf meinem Zeugnis waren. Damals schwarz in der Straßenbahn, heute hab ich den Lamborghini Bar bezahlt. Ich komm mit Kapital, fick dein Strafantrag, du siehst mich nur auf dem Boden bei Martial Arts. Okay, so nice. So yeah, man, not the craziest line, but good. He's like, du siehst mich nur auf dem Boden bei Martial Arts, saying like, I'm never down, right? No matter the scandal or the struggle. Die Villa, in der ich leb, gehört kein Stefan mehr. Meine Nachbarn denken ständig, dass ich ein Brecher wär. Ich bin kein netter Kerl, deshalb hassen sie mich. Sie reden schlecht über uns, doch unsere Rache sind Hits. Damals hatte ich nix und auf meinen Schuhen war Schmutz. Zeig mir einen, der reicher ist ohne Schulabschluss. In meinen Taschen siehst du grün ohne Nachtsichtgerät. 15 Jahre jeden Dissen ohne Kratzer im Face. Alles, was ich
ich hatte, war nur Ohne Kratze im Face. Kratze im Face. 15 Jahre jeden dissen ohne Kratze im Face. What's that mean, Kratze? aus dem Herzen. I guess like without even a smirk, like a Kratzen, like a smile. Eine Machete anstatt ein Ass im Ärmel. Wir sind nicht wir wuchsen auf mit anderen Werten. Ich wollte kein Kind sein, aber auch nicht erwachsen werden. Nein, wir wollten nie erwachsen werden. Wir wollten das Geld zählen, während die anderen Mathe lernten. Nein, wir wollten nie erwachsen werden. Nein, wir wollen nie erwachsen werden. Nice. I like that. Just thinking about it. Wir wollten nie erwachsen werden. It doesn't mean to grow up. Does it mean to grow up or to become an adult? Because that actually makes a big difference. Nie erwachsen werden, because never grow up. And I guess what they're saying is to never grow up is to like growing up doesn't mean to like become a man or be more mature, but to just go into the system, right? Like while others, we wanted to make money while others were learning math, right? We didn't want to go to school and graduate and get a quote unquote real job, right? So cool, man. Very good album, man. Yeah. Okay, so that was that, man. That was an interesting album. It's not what I expected. There was a lot of real talk, a lot of senseless lines about violence and bitches, and then talking about their careers and stuff. I really like that. I mean, the two of them together is pretty. They made a pretty cool dynamic. I have to sit on it and think about it a little bit. Maybe we'll do an album review. Maybe we won't. Maybe we'll just do another one. But Pinza, I believe you're the only one who stuck around for that. I appreciate that, dude. Thanks to you, I'm not streaming to myself. So I really do appreciate the support in the stream. Of course, this will go on YouTube. Be nice if you guys did watch this on YouTube and you made it this far. Give it a like and a comment. Let me know what your favorite song was, and a subscription to my channel would also be greatly appreciated. But that's about it for the stream, man. That's just so very much enjoyed. Hope you guys enjoyed it, and I will see you guys probably next week in the stream and further on YouTube. Other than that, have a very nice week, guys. Be safe, be healthy, and that's it. Thanks a lot for the support. Appreciate you guys. Pinza, have a good one, buddy. Thanks for that Prime sub once again. I will see you soon. Peace out, man.